Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, we have completed successfully first model problems, very simple basic model. And today we are going to discuss the second model when there is a sale of an asset in the question. It's very important for your examination point of view. So without any delay, let's go to the second model problem, that is sale of an asset. So the question is saying that on 1st January 2022, Nanotech Nanotech Solutions purchased a second-hand machinery for 60,000 and spent 20,000 on repairs and installation. So it's clearly mentioned that 60,000 the value of the asset and 20,000 for repairs and installation. Dear students, whatever the expenses incurred before put to use the asset, that expenses should be capitalized. ఏవైనా ఖర్చులు మనం ఇంకా యూటిలైజ్ చేసే ముందు ఏవైనా ఖర్చులు పెట్టిన ఇన్స్టాలేషన్ చార్జెస్, రిపేర్ చార్జెస్, ఎరెక్షన్ చార్జెస్, ఫ్రైట్ చార్జెస్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి క్యాపిటలైజ్. సో మన ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 60,000 కాదు, ఏమన్నా 80,000, బికాస్ 60 plus 20,000 80,000. And which date it is purchased on 1st January 2022. And what is said on 30th June 2024. On 30th June 2024, the machine was sold for 50,000. So machine have been sold on 30th June 2024, 50,000. So there is a sale of an asset in the question. And what is the rate of depreciation? Depreciation is provided at the rate of 15%. At the rate of 15% per annum. Under which method? It is clearly mentioned under the reducing balance method. And the books are closed on 31st December. 31st December means, dear students, they are following the calendar year. Okay, na? And they are asking to prepare the machinery account. So let's do the answer. So first of all, dates to remember: 1/1/22/2022 is the buying date, and 30th June 2024 is the selling date. Okay, and asset value 80,000, rate of depreciation is 15%. So let's do the answer. Machinery account. Purchase date is 1/1/2022 to bank account 60,000 plus 20,000, 80,000. They are following the calendar year. So 31st December 2022. By depreciation account on 80,000 calculate 15%. Dear students, 80,000 the 15% and 80,000 the 10%, 8,000, 5%, 4,000. So it comes to how much of 12,000 rupees. 12,000. Just balance the account. 80,000 both sides. 80,000 and 80,000 both sides by balance carried down. 80,000 minus 12,000, obviously you get 68,000. 1/1/2023 to balance brought down 68,000. And in the 31st December 2023 by depreciation, because sale have been taken in the year 2024. So we are in 2023. So by depreciation account, and your students calculate on the balance of the asset. It's a routine point. 68,000 మీద 15% చేద్దాం. 6,800 plus 3,400. So it comes to 10,200. 10,200. Now balance the asset as usual. Balance it. Balance 68,000 both sides by balance carried down. 68,000 minus 10,200. 68 minus 10, 58 minus 20, 57,800.
Next, dear students, we'll go for 1/1/2024 and do careful here because in this year machinery have been sold. So to balance brought down, what is the value of the amount brought down? 57,800. And on which date machinery have been sold? On 30th June 2024 it has been sold. So write it by depreciation. And dear students, it is calculating for only 6 months by depreciation account. So what I can do here, balance of asset is 57,800. This amount 57,800 into 15 by 100 into 6 months, because January to 30th June. So it has been utilized for only 6 months. So 6 by 12. So calculate the depreciation 5,780 plus the total. Calculate in a rough paper ma. మీరు ఖచ్చితంగా rough paper లో calculate చేయండి. So it comes to 4,335 rupees. 4,335. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేసుకొని థింక్ చేద్దాం. ఈ రోజున మెషినరీ అమ్మినాం 50,000 రూపీస్ కి. సో 30th June 2024, when asset is sold, what is the required entry? Bank account data to concerned asset. So bank account data to machinery. So in the machinery account you have to write by bank within brackets sale. That comes to how much? 50,000 rupees. మీరు ఇక్కడ నేను ఒక స్మాల్ ట్రిక్ చెప్పాను. FIM లో ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో ఐ గివెన్ ఎ స్మాల్ ట్రిక్. సేమ్ ట్రిక్ యూ కెన్ అప్లై హియర్ ఆల్సో. వాట్ ఇస్ ద ట్రిక్ మా? విచ్ సైడ్ ఈజ్ హయ్యర్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ రాశాను. ఇక్కడ 4,335 సేల్ వాల్యూ రాశాను. రాసిన తర్వాత ఈ ట్రిక్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది? క్లియర్లీ మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇంకొకసారి. ఓన్లీ వెన్ వన్ అసెట్ ఈస్ పర్చేజ్డ్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్ హ్యావ్ బిన్ సోల్డ్. ఒకే అసెట్ కొన్నాము, ఆ అసెట్ ని అమ్మేస్తాం. నో ఫర్దర్ అసెట్స్ హ్యావ్ బిన్ పర్చేజ్. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్, ఇన్ సచ్ సినారియో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ట్రిక్. ట్రిక్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ రఫర్ కూడా చేయండి. ట్రిక్ ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ లో టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి తప్ప మిగతా కాదు మా. ఓకే, వన్ అసెట్ ఈస్ పర్చేజ్డ్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్ హ్యావ్ బిన్ సోల్డ్. సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ట్రిక్ మా. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ షో ద వర్కింగ్ నోట్ ఆల్సో. వర్కింగ్ నోట్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? వన్ అసెట్ అయినా యూజ్ అవుతుంది, 2 assets, 3 assets, 4 assets, బట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ అసెట్. ఓకే, సో ఎనీహౌ 57,800 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ. డెబిట్ ఏమో 57,800 ఉంది, క్రెడిట్ 54,335 ఉంది. సో విచ్ సైడ్ ఈస్ హయ్యర్? డెబిట్ ఈస్ హయ్యర్. సో డెబిట్ సైడ్ రాస్తున్నాను 57,800. ఈ 57,800 నుంచి 50,000 తీసేస్తే 7,800. దీని నుంచి 4,335 తీసేయండి. రఫ్ పేపర్స్ లో క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అందరూ. క్యాల్కులేటింగ్ ద రఫ్ పేపర్స్ మా. 57,800 minus 54,335, that comes to buy profit and loss account. Within brackets you can write loss, and the loss amount comes to 3,465 rupees. So asset account have been closed. Sir, anyhow sir, working note is also part of the answer అన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? We have to present the statement of profit or loss on sale of asset. That also we'll do with this in this video itself ma. సో ట్రిక్ ని చూపిస్తాను, తర్వాత దాని యొక్క సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్ వర్కింగ్ నోట్ కూడా చూపిస్తాను. దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫర్దర్ మోడల్స్ మా. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఐ కెన్ రాట్ హియర్, వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ జాగ్రత్తగా వహించండి. వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ యాజ్ ఆన్ 1/1/2022, the value of machinery is, dear students, 80,000 rupees. And here write it, less depreciation up to date. So we know the depreciation values ma. On 31st December 2022, that is, it comes to 12,000 rupees first year depreciation. You can see the account. On 31/12/23, the depreciation value is 10,200. On 30th June 24, it utilized for 6 months only. The depreciation is 4,335 rupees. So make the total of these three ma. 12,000 plus 10,200, that is comes to 22,200, 22,535, 26,235. So total check check sorry, it comes to 10,200, 12,000, 22,200, 26,000, 26,535.
So what you are supposed to do, calculate rough work ma 80,000 minus 26,535. Calculate in rough way per ma. So 535 means how much you'll get here? You'll get here 465 rupees. 9 minus 6, 3. 7 minus 2, 53,465. So dear student, this is our 26,535 minus చేయండి. Then you'll get how much here? You will get 53,000 53,465, and this is book value. This is what you can call it as my book value of asset. So మనం అమ్మిన రోజున బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత ఉంది? 53,465. అండ్ వెరీ సింపుల్, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టెప్, less sold value, less sold value, and we know the sold value is 50,000. So deduct it. Less sold value 50,000, deduct it ma. How much you'll get here? 3,465. So మన బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత ఉంది? 53,465 ఉంది, కానీ సోల్డ్ వాల్యూ 50,000 ఉంది, కాబట్టి లాస్ 3,465, and this is our loss. So very simple calculation ma. So ఏం చేసాం? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్, సారీ, cost of asset as on 1st January 2022 is 80,000 that I have taken. Less depreciation up to date. Every year depreciation, first year లో 12,000 రాసుకున్నాను, సెకండ్ ఇయర్ లో 10,200, థర్డ్ ఇయర్ లో 4,335. సో టోటల్ కమ్స్ టు 26,535. ఇది అవుటర్ కాలం వేసుకున్నాను. ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ వేసుకునే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా అవుటర్ కాలం వేసుకోవచ్చు మీరు. 26,535 వేసుకున్నాను ఇక్కడ. దట్స్ ఇట్ మా. సో సింపుల్ గా 3 టోటల్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను. 80,000 నుంచి 26,535 తీసేస్తే 53,465. దాని నుంచి ఒక 50,000 మైనస్ చేసినాను. ద బుక్ వాల్యూ ఇస్ 53,465, సోల్డ్ వాల్యూ ఇస్ 50,000. సో ఆన్సర్ ఇస్ లాస్ట్ 3,465. ఒకవేళ 53,465 కంటే ఎక్కువ కమ్మితే ప్రాఫిట్ వచ్చేది. సో ఇదంతా వర్కింగ్ నోట్ అంతా నేను ఏం చేశాను? సింప్లిఫైగా ఈ ఆన్సర్ లో చేయడం జరిగింది. మా. So with a small technique, I did the same thing. The loss comes to 3,465. So hope you understand this answer ma. Ee problems ingokasari practice cheyandi, because from examination point of view, the only model will give sale of asset maximum cases, 80 to 90% cases lo. So that's it for today. Thank you to all. Have a good day to all you students. In next model, we'll do one more problem relating to the sale of asset, because it's a very, very important for examination point of view. Thank you to all.